സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഈസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ? സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ അല്ലേ? Yes, sir. Hello? Okay. Okay, we can start. So, in the previous class, we have studied a concept. What was it? Can anyone recollect it? Yesterday's class. നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? The preferred number. Yes. So yesterday we have studied about preferred numbers, right? So today we will go to the standards and codes used in design. So it is a small theoretical portion, but it has been asked in your university examination for 2 marks. Distinguish between standards and codes in design. Okay. So we can straight away move on to that. So standard is a document that provides requirements, specifications, guidelines, or characteristics used consistently to ensure an organizational purpose about their products. Okay. Standards are everywhere in everything. So these are the main standards that we follow. First one is International Organization of Standards, ISO. Have you heard about ISO series? ISO standard series എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Have you heard about ISO 9001 series? ISO 9001 കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ISO 9001 series. I think you have studied it somewhere in management side. ISO 9001 series. So ISO 9001 is generally a quality measurement standard. Okay. I have just mentioned it. ISO 9001 is quality. It is something related to quality management. Similarly, next type of standard is Japanese Industrial Standards, JIS. Another one is American Society of Mechanical Engineers, ASME standards. അതും ഒരു set of standards ആണ്. Then National Aerospace Standards is there, NASM. Then United States Military Standards is there. Society of Automotive Engineers, SAE standards. SAE standards നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? SAE standards. ഓർക്കുന്നില്ല. ഇല്ല സർ. SAE സാധാരണ ഓയിൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. SAE നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? SAE 30. ഓക്കെ. ദെൻ
British Standards Institution, BIS, is there. American Society for Testing and Material, ASTM standards, is there. Then standardization. It is a process of establishing the set of norms to which a specified set of characteristics of a component or product should conform. Okay, we have discussed it yesterday. Conformity of products. So it includes the volume, weight, power rating, tolerances, fits, surface finish, materials, methods of testing, etc. This all will comes under it. And interchangeability is possible by standardization. That is also an important thing. Standardization will leads to interchangeability. Okay, if we manufacture materials at a particular standards, then only we can interchange it. Okay, then reduces inventory of component. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻവെന്ററി കോമ്പണൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Standardization leads to reduction of inventory of components. Reduces inventory of components. ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ. Okay, just asked it. Okay, if it is standardized, the products are manufactured, then necessity of storing it larger rate will not be needed. Okay, so it will ultimately lead to reduction in inventory of components. And standardization leads to uniformity of components, right? It will ensure safety. Overall cost reduction is possible. Make mass production easy. Okay, standardization will make easy mass production. Now, various types of standards. We have classified standards into three types. First one is company standards. Second one is national standards. And third one is international standards. Okay. In case of company standards, during the design or manufacturing of a product, a company is following a set of standards. Okay. The example I have given is SKF bearings. Okay. For manufacturing that bearing, that industry is following that particular set of standards. Okay, that is termed as company standards. That is, that set of rules or procedures are used or followed while manufacturing components in that industry. That is called as company standards. Rules and regulations followed for a particular company. Okay. Next one is national standards. National standards means, okay, set of rules that is followed by a country. Okay, so examples are BIS. What is BIS? BIS. BIS എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ BIS? BIS. ഗോൾഡിലെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ. BIS മീൻസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഓക്കെ, ആഭരണങ്ങളിലൊക്കെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, BIS. Similarly, ASM is there. ASME, American Society of Mechanical Engineers. Okay, then
SAE, Society of Automotive Engineers. That means these all standards are made for particular countries. Okay, PAS is a set of standards that is followed in India. That is why it is called as BAS, Bureau of Indian Standards. ASM is similarly American Society of Mechanical Engineers, or SAE is Society of Automotive Engineers. So third one is international standards, that also, as name indicates, self-explanatory, IS standards. Then coming to codes. Codes are a set of instructions used for analysis, design, and manufacture of a product. Okay. The purpose of code is to achieve a specified degree of safety, efficiency, and quality. So from here, what university asked is distinguish between standards and codes. അത് KTU 2018 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Distinguish between standards and codes. Okay. So you have to incorporate all these points while writing for that question. That is only for a 2-mark question. So that is the end of standards and codes. So the first part of your first module ends here. Now we can move to the second part of first module. So in the second part of first module, we have to complete materials and their properties. ഈ റൈറ്റിങ്സ് വിസിബിൾ അല്ലേ? എഴുതിയത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then materials and their properties. In that, we have to cover elasticity or plasticity, ductility or ductile materials, then brittleness. Then after that, we will go to the third part of first module, that is stresses. Okay. In stresses, we have to study shear stresses is there, and bending stresses, and finally combined stresses, as well as we have stress concentration factor. ഇതിൽ ഈ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഞാനത് നിങ്ങളോടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹാവ് യു ഡൺ ഇറ്റ്? ഹാവ് യു ഗോൺ ത്രൂ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബേസിക്സ്? എസ് എം റിവൈസ് ചെയ്തിരുന്നോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി.
ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കെന്നാന്ന് തുടങ്ങി വെക്കാം. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ we will start with stress strain curve. Okay, stress strain curve. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവിൻ്റെ ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ബ്രിറ്റിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് is a university question. So they have asked to draw the stress strain curve for mild steel. Okay, MS, and mark all the salient points. Similarly, we can expect stress strain curve for brittle material also. Can you give an example of a brittle material? Cast iron. Yes, cast iron brittle ആണ്. Cast iron is brittle. Glass is brittle. Okay, glass is perfect example. Then we have concrete. Concrete is also brittle. Okay, so we can go for stress strain diagram for a mild steel rod. നിങ്ങൾ SM-ൽ പഠിച്ചതല്ലേ? ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതല്ലേ UTM-ൽ? Sir. അല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് ഏത് ആക്സിസിലാണ് എടുക്കുക? എക്സിലാണോ വൈയിലാണോ? സ്ട്രെസ് X-axis. എക്സിലാണോ സ്ട്രെസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തേ? എക്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാറ്? Y direction is stress, X direction is strain. Ah, so stress is in y direction, symbol is sigma, and strain in x direction, symbol is epsilon. സ്ട്രെസ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ, വേഗം പറഞ്ഞേ. Pascal. Okay, you have to brush up all these things, otherwise it will be difficult for study machine design. മെഷീൻ ഡിസൈൻസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് വേണം. നിങ്ങളെ സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ പ്രിയ റിക്വസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ്. Yes, sir. ഓക്കെ, something like this. Oh, okay, we can draw. So here strain, so here stress, let it be point A, point B, point C, point D, point E, point F. So സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. പോയിന്റ് എയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ദിസ് പോയിന്റ്, പോയിന്റ് എ. Elastic limit. No, it is not elastic. Elastic is point B. ഇലാസ്റ്റിക്കിന് മുന്നൊരു പോയിന്റ് പഠിച്ചല്ലേ? പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ യെസ് യെസ്, പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ്. എന്തായിരുന്നു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ലിമിറ്റ്?
Okay, Up to I'll that explain. point, the stress and So strain will be proportional. stress is directly proportional to strain. Okay, or it will obey Hooke's law, right? Stress will be directly proportional to strain, or it will obey Hooke's law. So we can equate this by using a constant that is called as modulus of elasticity. Okay, modulus of elasticity. So in case of tensile load, it is called as Young's modulus. Okay. In case of shear stress, it is called as rigidity modulus. In case of volumetric stress, it is called as bulk modulus. Okay. So what is point B is called as elastic point or elastic limit. So up to this point, when you release the stress, there will not be permanent deformation, right? It will comes to its original shape. So this region we will call as elastic region. Elastic region. Okay. From this, it is plastic region. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റീജിയൻ്റെ അകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഡീഫർമേഷൻ പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡീഫർമേഷൻ പെർമനന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ വി വിൽ പെർഫോം ഓൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ റോളിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ റോളിംഗ് Yes, sir. ഫോർജിങ് എക്സ്ട്രൂഷൻ all those things will comes under plastic region because we have to get permanent deformation, right? ഫോർജിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു ഡൈ വെച്ച് കംപ്രസ് ചെയ്യോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡീഫോർമേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ട് സോ Yes, sir. from B to C change in stress is very less but compared to that strain change will be huge. Okay, that is upper yield point. Okay, point D യുടെ പേരെന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് ഡി എനിവൺ തെറ്റിയാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ Point of contraflexion ആണ്. ഓവർ yield പോയിന്റ് എന്താണ് കേട്ടില്ല ഞാൻ Sir, yield ലോ strength. യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോവർ yield പോയിന്റ് തെറ്റെന്നൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ലോവർ yield പോയിന്റ് സോ ലോവർ yield പോയിന്റ് യു കൺസിഡർ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് റൈറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ബട്ട് even though there is strain, okay, stress is decreasing even though there is strain, that is lower yield point. So point D യുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ultimate point yes it is ultimate point. Ultimate point means it is the maximum amount of stress the body can bear, right, without fracture. Okay,
That is called as ultimate point. Then we have point F. Point Fന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? Fracture. Yes, fracture point. Fracture point. So here breaking of material will occur. അല്ലേ? So here stress is decreasing like this. Okay. So this is done in your tension test. If you consider a metallic rod is here. So it is axially loaded by some force P. Okay. ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ UTM ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലേ? UTM. Yes, sir. UTM ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ല. UTM എന്തായിരുന്നു? What is its full form? Universal Universal U- testing. Universal Universal testing testing. machine. Okay. ആ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? When you apply stress, it will deform അല്ലേ? ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Its length increases and its area will decreases, right? Length will increases, area decreases. Okay. So to a certain point, the stresses developed inside the material will be directly proportional to strain. That point is called as proportionality limit. Okay. So that equation, stress is directly proportional to strain, that is called as Hooke's law. Then we have point B, that is elastic point. Up to elastic point, when you release the load, okay, it will come to the original shape. When you release the load, it will come to the original shape. ഇതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ it cannot come. Okay, there will be some permanent set. So after that, we have upper yield point. That is, change in stress is less, but change in strain will be there. It is upper yield point. Then we have lower yield point. So stress is reducing, but there will be strain. Then we have gone for ultimate stress, the maximum amount of stress the material can bear. Then after that, fracture point. So ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. It was a previous question of your KTU exam. Draw stress strain curve. Draw stress strain curve. Stress strain curve. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്നും പറയാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം എന്നും പറയാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെതാണ്. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ. ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ സാലിയൻ പോയിന്റ്സ്. ഇതിന് പകരം ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് മാർക്ക് ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ്. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ്, ട്രൂ സ്ട്രെസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ. Sir. എന്തായിരുന്നു ട്രൂ സ്ട്രെസ്? എന്തായിരുന്നു? ട്രൂ സ്ട്രെസ്
variation is there. Some difference is there between engineering stress and true stress. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ട്രൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ഇവിടെയും ഏരിയ തന്നെയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ അകത്ത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരുന്നു? എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇനീഷ്യൽ ലോഡ്. യെസ്. ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലേ. ട്രൂ സ്ട്രെസ്സിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, this cross section area changing, right? Its length increases, area decreases. So that is the difference between true stress and engineering stress. Okay, time is over. We can stop here.